Good evening, everybody, and welcome to this edition of fourth semester Spectrum. And as you know, the exams are coming near, and naturally, we need to study well for the exam. And this particular, we've been trying to make this as good as possible. So today in the studio with us, we have Dr. Prashant, who's the head of the department of RSM SNDP Yogam College, Koilandi, English department, and also Noel Anthony, sir, from who's the assistant professor at Dayapuram College, Dayapuram Arts and Science College. And we have Assistant Professor Subin from the Department of English, Lissa Kaidapoil. And today's lesson is on racism. We need to talk a little bit about racism. And many of the viewers were asking us, ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറുക, ഏതൊക്കെ ഷെഡ്യൂൾസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇതുവരെ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ പോസ്റ്റ് വിടുന്നതായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഹൗ കൻ വി ഗെറ്റ് എ ബെറ്റർ ഫീലിംഗ് ഓഫ് ദിസ് എന്നുള്ളത് സുബിൻ ഒന്ന് ആദ്യം ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും. എന്നിട്ട് വിൽ ഗോ ഓൺ ടു ദി ലെസൺ. സുബിൻ? Yeah, so you can hear me clearly? Yes, you can. We can. Right. So good evening, everybody, and welcome to yet another session. And I would like to give a few instructions regarding English Skills 1. And കുറച്ച് പേരെങ്കിലും നമുക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കും അല്ലെങ്കിൽ ചാറ്റിലൂടെ ഒക്കെ ചോദിച്ചിരുന്നു നമുക്ക് ലിങ്ക് എങ്ങനെയാ കിട്ടുക, എപ്പോഴാ കിട്ടുക. സോ ഇതൊരു വൈഡർ പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ആരുടെയും ഡീറ്റെയിൽസ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നിങ്ങളെ പേഴ്സണലായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് എത്താൻ സാധിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഒരു ചെറിയൊരു മെത്തഡോളജി ഇതിനകത്ത് മാറ്റം വരുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. നമ്മളുടെ വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട് englishskills1.com, www.englishskills1.com എന്ന് പറയുന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ കയറി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ താഴെ ഒരു ലിങ്ക് ഉണ്ടാവും. ഫ്രണ്ട്സ്, can you just share the screen? പോസിബിൾ ആണോ? I'll do that. Fine. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവിടെ യൂട്യൂബ് ലൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അന്നന്ന് ഓരോ ഷെഡ്യൂളും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വെയിറ്റ് എ ഫ്യൂ സെക്കൻഡ്. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണുന്ന യൂട്യൂബ് ലൈവ് സെഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലിങ്ക് ഉണ്ട്. അവിടെ ഒരു വയലറ്റ് ലിങ്ക് ആണ്. അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ when you click on that, the top one, sir, YouTube live, that's it. When you click on that, you will be taken to the schedule. This is a tentative schedule. ഈ ടെൻറ്റേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഷെഡ്യൂൾ ആണ് ഇപ്പോൾ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ് സബ്ജക്ട് ടു ചേഞ്ച്. വരുന്ന ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടാവും. അതും രാവിലത്തെ സെഷന്റെ മാത്രമാണ് ഇപ്പൊ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. വൈകുന്നേരത്തെ സെഷൻ, അതായത് നമ്മളിപ്പോ 7:30 PM തുടങ്ങുന്ന സെഷന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഉടനെ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടുമോറോ മോർണിംഗ് അത് അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിരിക്കും. സോ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഡിസ്കഷൻസ് നടക്കുന്നുണ്ട്. സോ ദിസ് ഇസ് വൺ ഈസിയസ്റ്റ് മെത്തേഡ് വിച്ച് യു ക്യാൻ യൂസ് ടു ഗെറ്റ് ഇൻ ടു അവർ ചാനൽ. സോ എല്ലാവരെയും നമുക്ക് നേരിട്ട് എത്താൻ പറ്റില്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു മെത്തഡോളജി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. വെബ്സൈറ്റ് നോട്ട് ചെയ്യുക. This can also work as an application in your phone. www.englishskills1.com എന്നാണ്. ആൻഡ് അതിൽ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ലേണിംഗുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ് അതിനകത്ത് അവൈലബിൾ ആണ്. പലരും നമ്മുടെ ചാനൽ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന പലർക്കും അത് അറിയാവുന്നതാണ്. പക്ഷെ അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കുന്നത്. എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ അതിനകത്ത് കവർ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Spectrum, Zeitgeist, academic writing, then all those things, transactions, all those things are being used. And BA Functional English students ഉള്ള മെറ്റീരിയൽസും ഇതിനകത്ത് അവൈലബിൾ ആണ്. BA Functional English കുട്ടികൾക്കുള്ള മെറ്റീരിയൽസും ഇതിനകത്ത് അവൈലബിൾ ആണ്. എല്ലാ തരത്തിലും നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആവുന്ന തരത്തിലാണ് ഈ വെബ്സൈറ്റ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് എന്താണ് പറയേണ്ട കാര്യം, ഇതെല്ലാം തന്നെ ചെയ്യുന്നതും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നതും എല്ലാം സ്റ്റുഡന്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ വരുന്ന മെജോറിറ്റി ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ററാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വിസ് ഡെയിലി അവിടെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ടുഡേസ് ക്വിസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലിങ്ക് ഉണ്ട്. അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ ദിവസവും മാറി ക്വിസസ് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റഡീസ് കൂടുതൽ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, നിങ്ങൾക്ക് റിവിഷൻ കുറെ കൂടി തറവ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫെസിലിറ്റിയും കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഓൾ ദീസ് ആർ ഡൺ
നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇതിനകത്ത് കയറി ചെയ്യാം. നോ ഹിഡൻ ചാർജസ് അങ്ങനെ കൂടി പറയാം അല്ലേ സർ? നോ ഹിഡൻ ചാർജസ്. So you can directly call these details. Missed out എന്തെങ്കിലും മിസ് ആയിട്ടുണ്ടോ സർ? ഇല്ല, അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇമെയിലും ഞാൻ എന്റെ ഫോൺ നമ്പറും അതിലേക്ക് ഇട്ടേക്കാം. You can also വെബ്സൈറ്റിന്റെ ലിങ്ക്. You can also tell Subin how to download this on the mobile. Oh, yes. അതും കൂടി പറഞ്ഞേക്കാം. പ്രശാന്ത് സാർ പറഞ്ഞ പോലെ അതും കൂടി പറഞ്ഞേക്കാം. കാരണം നേരത്തെ നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചു ഇതൊരു വെബ് ആപ്പ് കൂടിയാണ്. അതായത് നിങ്ങളുടെ ഫോണില് ഒരു തീരെ സ്പേസ് ഇല്ലാത്ത ഫോണിൽ പോലും വർക്ക് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ കൂടിയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് സ്കിൽസ് 1 എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ ക്രോം ബ്രൗസർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട്, അത് എടുത്തു പറയാനുള്ള കാരണം ഗൂഗിൾ ക്രോം ബ്രൗസറിലാണ് ഇത് ഏറ്റവും എളുപ്പം വർക്ക് ചെയ്യുക. നമ്മൾ ഇതുവരെ നടത്തിയിട്ടുള്ള ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റഡീസ് വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുള്ളത്. സോ ഗൂഗിൾ ക്രോം ബ്രൗസർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് www.englishskills1.com എന്ന് പറയുന്ന വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് ലോഗിൻ ചെയ്യാം. അതിൽ കയറി കഴിയുമ്പോൾ നോർമലി ഒരു പോപ്പപ്പ് വരും നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ, ആഡ് ഇംഗ്ലീഷ് സ്കിൽസ് 1 ടു യുവർ ഹോം സ്ക്രീൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പോപ്പപ്പ് വരും. ലാപ്ടോപ്പിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡെസ്ക്ടോപ്സിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടില്ല. മൊബൈൽ ഫോൺസ് നമ്മൾ പറയുന്നത് കേട്ടോ. അതിൽ ആഡ് ടു ഹോം സ്ക്രീൻ എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നിങ്ങൾ ജിഗാബൈറ്റ്സിൽ കേൾക്കുന്ന കണക്ക് നമ്മൾ ബൈറ്റ്സിലാണ് പറയുന്നത്. ഏറ്റവും മിനിമം ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോറേജ് കപ്പാസിറ്റി മതി. ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അപ്ഡേറ്റഡ് ഓൾസോ. ദെൻ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു പോപ്പപ്പ് വരുന്നില്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ അങ്ങനെ ഒരു പോപ്പപ്പ് വരുന്നില്ലെങ്കിൽ മുകളിൽ ഒരു 3 ഡോട്ട് ഉണ്ടാവും, ഗൂഗിൾസ് ഉണ്ടാവും, മെനു ബട്ടൺ. ആ മെനു ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് താഴോട്ട് മെല്ലെ സ്ക്രോൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ മറ്റൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും, ആഡ് ഇംഗ്ലീഷ് സ്കിൽസ് 1 ടു യുവർ ഹോം സ്ക്രീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും. അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താലും ദ സെയിം തിങ് വിൽ ഹാപ്പൻ. നിങ്ങളുടെ ഫോണിലേക്ക് ഈ ആപ്പ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യും. ദയവേത് നിങ്ങൾ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ കയറി സെർച്ച് ചെയ്ത് ബുദ്ധിമുട്ടരുത്. കാരണം ഇത് പ്ലേ സ്റ്റോറിലല്ല അവൈലബിൾ ആകുന്നത്. ഇത് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫോണിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ്. സോ ഐ തിങ്ക് that's it. Thank you. Thank you, Subin. Appo ini we will go straight to the lesson. We are not wasting much time. Adile Jamaican fragment A.L. Hendrickson's page 64. But I would like to put in a discussion on again racism. So racism and the another thing would be I think this is written in narrative style. Appo idine patti parayanayittu shall we invite Noel Anthony sir first? Okay, thank you sir. ആക്ച്വലി റേസിസമായിട്ട് ഞാൻ നോക്കുന്നത് ചെറുപ്പത്തിൽ എന്റെ കുട്ടിക്കാലത്താണ്. ഈ ചെറുപ്പത്തിൽ ഈ വൈറ്റും ബ്ലാക്ക് ഒക്കെ ഫ്രണ്ടിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വൈറ്റിനോട് എന്തൊരു മമതയൊക്കെയാണ്. ചെറുപ്പത്തിൽ ഒരു ഇഷ്ടമാണ് ഈ പറയുന്ന വൈറ്റ് കളറിനോട്. അതെന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ. ചെറുപ്പത്തിലെ ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുള്ള എൻവയറമെന്റ് ചുറ്റുമുള്ളത് കൊണ്ടായിരിക്കാം അതെന്തോ മനസ്സിൽ ഇൻജെക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ചാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ചിന്തകളൊക്കെ മാറിയത്. ആൻഡ് ഈ വൈറ്റ് ബ്ലാക്ക് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും കാണാവുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫിൽ. അത് എപ്പോൾ എങ്ങനെ തിരഞ്ഞെടുക്കണം നമുക്ക് തന്നെ അറിഞ്ഞൂടാ. കാരണം നമ്മുടെ ഡിസിഷൻസിന് വരെ മാറ്റിമറിക്കും. ഈവൻ ഈ ജമൈക്കൻ പോയിട്ട് ഈ റേസത്തെ കുറിച്ച് ഈ പറയുന്നത് തന്നെ ഒരു എസ്സേയിലൂടെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു വെക്കുന്നുണ്ട്. 2 ബോയ്സിനെ വെച്ചുകൊണ്ട് വൈറ്റും ബ്ലാക്കിന്റെയും കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോ റേസിസം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഏത് കാലഘട്ടത്തിലും ഉണ്ടാവും. ഇപ്പൊ ബ്യൂട്ടി നമ്മുടെ കണ്ണുകളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ കാണേണ്ടതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാലും നമ്മുടെ ഉള്ളിൻ്റെ നമ്മളൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു റേസിസം കീപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് തോന്നുന്നു. എത്രത്തോളമാണെന്ന് അറിഞ്ഞോളൂ, അത് ഇൻഡിവിജ്വൽ അനുസരിച്ചായിരിക്കും. ആൻഡ് റേസിസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് കണ്ട 2 സിനിമകളും കൂടി സജസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു. ഒന്ന് ഗെറ്റ് ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്ന മൂവിയാണ്. ജോർദാൻ പീൽ സംവിധാനം ചെയ്ത ഗെറ്റ് ഔട്ട്. അതിൻ്റെ അകത്തൊരു ബ്ലാക്ക് വൈറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഹൊറർ സിനിമയാണ്. 2 12 Years of a Slave. ഇത് 2 പറ്റുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം, ഫ്രീ ടൈം കിട്ടും. താങ്ക് യു സർ. താങ്ക് യു നോവൽ. അപ്പൊ അതൊന്ന് ചാറ്റിൽ ഒന്ന് ഇടണേ. താങ്ക് യു. ആൻഡ് പ്രശാന്ത് സർ, ഓവർ ടു യു. താങ്ക്സ് പ്രൈം. Noel, good evening. Subin, I am extremely happy to be part of this program where we are planning to take off from our online platform to a more popular or more friendly YouTube channel where you can all access irrespective of your numbers. And today I think we are on the right bank, I would say. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ്
ചർച്ചയൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അത് ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു. ഇന്നലെ ചർച്ചയിലും പ്രധാനമായിട്ട് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വൈറ്റ്സിനും ബ്ലാക്കിനും തമ്മിലുള്ള അവരുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്, ഹൗ ബ്ലാക്ക് ആർ ട്രീറ്റഡ് ഇൻ അമേരിക്ക. അപ്പൊ അമേരിക്ക പറയുന്നതനുസരിച്ച് അവർ വലിയ പ്രോഗ്രസീവായ രാജ്യമാണ്, ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രിയാണ്, ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സും മറ്റേ സാധനങ്ങളും അതിൻ്റെയൊക്കെ എല്ലാ വാച്ച് ഡോഗ്സും അവിടെ തന്നെയാണ്, എല്ലാ ആംനസ്റ്റി എല്ലാ സാധനങ്ങളും അവിടെ സെന്റർ ചെയ്തു. എന്നാൽ അമേരിക്കയിൽ ഇന്നും ഒരു കറുത്ത വർഗ്ഗക്കാരൻ അടിമത്തം അല്ലെ വിവേചനം നേരിടുന്നു എന്നുള്ളത് പച്ചയായിട്ടുള്ള പരമാർത്ഥമാണ്. കഴിഞ്ഞ ഒരാളെ പോലീസ് ഒരു ചെറിയ വയലൻസിന്റെ പേരിൽ കൊല്ലുന്ന സീൻ നിങ്ങൾ കണ്ടു. അവിടെ കോവിഡ് ആയിട്ട് പോലും ആയിരക്കണക്കിന് ആൾക്കാർ ബ്ലാക്സ് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങണ്ടായി. പക്ഷെ ഇതൊക്കെയാണെങ്കിലും അമേരിക്കക്കാരുടെ ഉള്ളിൽ ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അയാള് ജാമ്യത്തിൽ ഇറങ്ങിയ വിവരവും നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ എങ്ങനെയാണോ കേരളത്തിലും ഇന്ത്യയിലും നമ്മളൊരു ജാതി വ്യവസ്ഥ ഉണ്ടായത്, ആ ജാതിയിൽ ചില ആൾക്കാർക്ക് ഒരു അപ്പർ ഹാൻഡ് ഉണ്ടായത്, അത് എങ്ങനെയാന്ന് ചോദിച്ചാൽ പ്രത്യേകിച്ച് കാരണമൊന്നുമില്ല, ആ ജാതിയിൽ ജനിച്ചതുകൊണ്ട്. ഇവൻ തമാശയായിട്ട് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്, ഈ ജനിച്ച കുട്ടി ഹോസ്പിറ്റലിൽ മാറിപ്പോയാൽ ആ കുട്ടി ജാതി താഴ്ന്നതോ ഉയർന്നതോ ആണെങ്കിൽ തന്നെ അയാൾ ഉയർന്ന ജാതിക്കാരനായിട്ടും മറ്റേ താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരനായിട്ടും ട്രീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും. അതുപോലെയാണ്. പക്ഷെ അതിന്റെ മറ്റൊരു വേർഷനാണ് ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് റേസിസം എന്ന് പറയുന്നത്. ലോകത്തിൽ എല്ലാ സ്ഥലത്തും റേസിസം. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇപ്പൊ നോയിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞ മാതിരി എന്റെയൊക്കെ കുട്ടിക്കാലത്ത് ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം എന്താന്ന്, ആ 18 വയസ്സിൽ ആരെങ്കിലും വന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നത് നമ്മൾ പറയുക വല്ല മാജിക്കാരനങ്ങ് വന്നാൽ ലേശന്ന് വെളുത്ത് കിട്ടണമെന്നാണ്. അന്ന് ആകെ ഈ ഫെയർ ആൻഡ് ലവ്ലി എന്നുള്ള ഒരു ക്രീം മാത്രമേ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ. അപ്പൊ മാറ്റങ്ങളെ കൂടി സജസ്റ്റ് ചെയ്യണം. ഇന്ന് ഫെയർ ആൻഡ് ലവ്ലിന്റെ പേര് മാറ്റിയത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഫെയർ എന്നുള്ള വാക്ക് ഇന്ന് കുറച്ച് ഒഫെൻസീവ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നു. അപ്പൊ ഫെയർ എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്കാരെ പ്രിഫർ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ ഗ്ലോ എന്നോ മറ്റോ പേര് മാറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഫെയറിനോടുള്ള ഒരു താല്പര്യം, അല്ലെ ഫെയർ ആവാനുള്ള ഒരു താല്പര്യം നമ്മളുടെ പഴയ കൊളോണിയൽ വ്യവസ്ഥയിൽ നിന്നും അല്ലെ കൊളോണിയൽ ചിന്താഗതിയിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഉരുത്തിരിഞ്ഞ് എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും അതൊന്നും ആളുകളെ മനസ്സിലുണ്ട്. അത് മറ്റൊരു വിധത്തിൽ ജാതിയായിട്ട് ഇന്ത്യയിലും റേസ് ആയിട്ട് അമേരിക്കയിലും മറ്റു യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലും ഒക്കെ ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പൊ അതിനെതിരെയുള്ള ശക്തമായിട്ടുള്ള അതിന് ഒരുപാട് ശക്തമായ പ്രതികരണങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും ആളുകളുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡിൽ ഭയങ്കരമായിട്ടൊരു മാറ്റം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ചോദിച്ചാൽ ഇല്ല തന്നെയാണ് എന്റെ വ്യക്തിപരമായ. സ്ത്രീകൾക്കും കുട്ടികൾക്കും എതിരായുള്ള അതിക്രമം, വർണ്ണ വിവേചനം, ജാതി, ഇതൊക്കെ ആളുകളുടെ മനസ്സിൽ എത്ര നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചാലും എത്ര പ്രതികരിച്ചാലും അവസാനം അത് പിന്നെയും ബാക്കി വെക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഐറണി. അപ്പൊ അതിനെതിരെ ഒരു ശബ്ദം കൂടി നമ്മൾ കേൾക്കാൻ പോവുകയാണ് ഈ ഒരു സെഷനിലൂടെ. സോ വെൽക്കം all of you to this program. Thank you. Thank you, Prashant. And now we are going straight to the recording. This is basically a recording that has been done, and the lesson is taken by me, of course. And after that, there are comments also which have been recorded. As commently, we have Sai Geeta from assistant professor from Malabar Christian College, and also Sangeeta Isnayar from Cheyalnur SN College. So they have also contributed well to this. And of course, Prashant sir is also with us. So thanks to each one of them, and also welcome to you, dear students, because you are the people who will carry this examination forward, and you are the people who will get marks for us. And once you get marks for us, we'll be the happiest. So thank you, and we are going straight over to the video. Yes, so we're going to start with Jamaican fragment, A.L. Hendricks. So the author is a Jamaican poet. He is a writer and broadcaster, born in 1922 and he passed away in 1992. His screen is set to come. Crux of the story. Prem, the screen is yet to come. A European and yes, so we're going to start with Jamaican fragment, A.L. Hendricks. So the author is a Jamaican poet. He is a writer and broadcaster, born in 1922 and he passed away in 1992. His the crux of
the story basically is also because his father we was a see Jamaican, your screen, his but mother not was a the French. recording. Okay. Let me just get it right. Maybe your video player. Yeah. Now it's okay. Now it's okay. Okay. Yes, so we're going to start with Jamaican fragment, A.L. Hendricks. So the author is a Jamaican poet. He is a writer and broadcaster, born in 1922 and he passed away in 1992. The crux of the story basically is also because his father was a Jamaican and his mother was a French. So this Jamaica, the country Jamaica, the island Jamaica, was actually colonized. And because of colonization, here we find a cross between a French, a European, and a native Jamaican. And as he grew up, he became a columnist and a literary critic for a magazine, the Daily Gleaner. And most of his works, most of his poems and short stories, he talks about life in the Caribbean and also the question of racism and equality. We've been discussing many chapters in this spectrum wherein the question of racism and equality came up. Racism, unfortunately, let's say in Kerala is not the, I believe that it is not the, but at the same time, we know of racism in USA, the blacks and the whites, you call them Negroes and the whites. You also know about the racism in South Africa, apartheid, where the non-colored or the Africans were completely shunned from the society, and the Europeans ruled over the land which is actually the Africans. So we've heard a lot about racism in this way, and World War I also brought in Hitler's rule and Nazi against the Nazis, how Hitler wanted to tyrannize the people and have what you call the Aryan supremacy. So these are all different ways of how racism has been there in the world. Even now, there are many parts where racism is still very predominant. So this is Jamaica. So Jamaica is an island on the southern eastern part of North America. So you have North America and South America, and it is approximately in the center of North and South America. So you see about 65 kilometers and 180 kilometers long. So it's a small island. And this was a British colony, colonized by the Europeans, similar to India. And it became an independent state only in 1962. We got our independence 47. So that also. Here, if we look at the colonization in India, now you are basically a generation which wherein you don't even know what colonization is. Even I was also born into a free India. Maybe my grandfather was one of the people who were born in British India. So previously, we used to, even when we were studying in college, we had little things about this British colonization and all. And even in advertisements, maybe as recent as 1990s, the advertisements were showing European or whites or American people in the posters. There were many posters and many advertisements where whites were shown. And we used to appreciate that. Now that there's a drastic shift. The change has come in such a way that
I think 100% of the ads now are Indian ads where they show characters or people related to our normal life. So, and പണ്ടൊക്കെ ഇതൊരു ഫ്രേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു മലയാളത്തിൽ, ഏമാനെന്ന്. ഏമാനെ മീൻസ് ദിസ് ബോസ്. So that sort of you always, when you see white skin, അത് ഇപ്പോ നല്ലോണം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഈവൻ ഞങ്ങളുടെ കാലത്ത് പോലും when we used to see a European or a white skin, we used to look in awe. അവരെ നോക്കിയിട്ട് ആഹാ കൊള്ളാലോ, ഇവരെന്തോ they are something better than us എന്നല്ല എന്നാലും. But over the years, now we know that all human beings are equal. And that sort of equality has slowly crept in our Indian society, and I think nowadays ningalkonnom adu angathoru oru probleme thonnilla. Everybody is equal. So in the prior to going to the story, we look into page 64. Adile this is page 64 le last paragraph. This story is a description of events taking place on 2 continuous days in the account of life in post-colonial Jamaica. And the essay deals with the internal suspicions of a Jamaican regarding racial inferiority in his homeland. So, സ്വന്തം നാട്ടില് racial inferiority, ഞങ്ങൾ താഴെയാണോ, യൂറോപ്യൻസ് സുപ്പീരിയർ ആണോ എന്നുള്ള ഒരു ഫീലിംഗ് വരുന്ന തരത്തിലാണ് ഈ ഒരു എസ്സേ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്, ഹെൻഡ്രിക്സിന്റെ നറേറ്റീവ് എസ്സേ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. So we'll go into the story and we'll find that the narrator, he used to enjoy his walk to and from the tram car lines because the walk was pleasant. രാവിലെ നടക്കാൻ ഓഫീസിലേക്ക് പോകുന്നതായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഏർലി മോർണിംഗ് വാക്ക് ആയിരിക്കും. മിക്കവാറും ഓഫീസിലേക്ക് പോകുന്ന സമയത്ത് ഈ ട്രാമിലാണ് പോവാറ്. ഈ ട്രാമും ഇവിടെ ഇല്ല. I think the last trams are now becoming non-existent in Calcutta. കാൽക്കട്ടയിൽ മാത്രമേ ഇപ്പോഴും ഒരൊറ്റ ലൈനിൽ മാത്രം, ടോളിഗഞ്ച് എന്നുള്ള ലൈനിൽ മാത്രമേ ട്രാം ഉള്ളൂ. ട്രാം പണ്ടത്തെ ഇതിൽ പ്രകാരം this was a very slow mode of transport. ബസ്സിന്റെ the thing is that tram railway track പോലെ ട്രാക്ക് കാണാം അവിടെ. ആ ട്രാക്ക് കൂടി പോകുന്നതുകൊണ്ട് cars or other pedestrians and all were not allowed to walk on the tram lines. മുകളിൽ ഇലക്ട്രിക് കണക്ഷൻ ആയിരുന്നു, പണ്ട് സ്റ്റീം ആയിരുന്നു. ഇതിന്റെ തമാശ ഇതായിരുന്നു, ആക്ച്വലി ദി ട്രാം വാസ് യൂഷ്വലി ഫുൾ ഡ്യൂറിങ് ദി ആഫ്റ്റർനൂൺസ്. കാരണം ഈ യൂറോപ്യൻ ലേഡീസും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ മേം സാഹിബ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്, കൽക്കട്ടയിലെ അങ്ങനത്തെ ഒരു മേം സാഹിബ്സ്, അവര് ഷോപ്പിങ്ങിന് പോകുന്നത് ഇങ്ങനത്തെ ട്രാം കാറിലായിരുന്നു. അതായത് ദേ വുഡ് ഫിനിഷ് ദിയർ വർക്ക് അറ്റ് ഹോം, എന്നിട്ട് ഒരു 10 മുതൽ 12 മണി വരെ അല്ലെങ്കിൽ 2 മണി വരെ അവര് ഇതിനുള്ള, ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് എ സ്ലോ ഫോം ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ട്, വലിയ സ്പീഡിലൊന്നും പോകാറില്ല. അപ്പോൾ ഇതിനുള്ളിൽ ഇരുന്ന് ഇവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വർത്താനൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ദേ സ്പെൻഡ് ദ ടൈം, ആൻഡ് വെരി ചീപ്പ് ഫോം ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ഓൾസോ. അപ്പോൾ from their areas they will get onto the tram and then they will go to town, do a little bit of shopping and come back. So this is basically a tram, and ജമൈക്കയിലും ഇതേപോലെ ട്രാമിന്റെ ഇപ്പൊ അതിന്റെ മോഡേൺ വേർഷൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പൊ യൂറോപ്പിലൊക്കെ ഇതിന്റെ അയർലൻഡിലൊക്കെ ലൂവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വളരെ ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ട്രാം സിസ്റ്റംസ് വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എ വെരി ചീപ്പ് ഫോം ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ട്. So we go back to the lesson, and here we find that this narrator used to walk across or along the tram car lines, and the houses were red and green roofed bungalows, so big houses. And he used to walk because maybe it was an exercise, and he could learn certain things in life. One morning as he walks, he noticed 2 little boys playing in the garden. They were both very little boys. One was 4 and the other was perhaps 5. Now the difference is that
The bigger person was a black Jamaican. So in the picture, you can see that. Black Jamaican. And the smaller was a white. So you have a contrast here, white and a black. Now what is happening is this, and you can see the narrator walking, and as he walks, he finds that the little boy strode imperiously up and down, and every now and then shouted imperiously at his bigger playmate, the black Jamaican. The little brown boy shuffled along quietly behind him and did what he was told. So the small boy is sort of commanding the elder person. You take up page 65. Page 65 la text la second paragraph la kanam. Pick up that stick. Appo white boy parayna. Pick up that stick. Appo dark boy endu parayunu. Endu cheyunu? The dark boy picked it up. അടുത്തത് jump into the flowers. അവിടെ ചെറിയ ബുഷ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതിലേക്ക് ചാടറ. The dark boy jumped. Give me water. The dark boy ran inside. The white boy sat down on the lawn. അതാണ് ഇപ്പൊ പിക്ചർ കാണുന്നത്. അപ്പൊ all the commands that the white boy says, the black boy is obeying. ഇത് പുറത്തുനിന്ന് ഒരു നെറേറ്റർ കാണുകയാണ്. ഇത് നെറേറ്റർ ഇത് കാണുന്നതോടുകൂടെ നെറേറ്ററിന്റെ വാക്കുകളാണ് സെക്കൻഡ് പാരഗ്രാഫ് അവിടെ. I was amazed. Here before my eyes a white baby എന്നാ അതിൽ പറയുന്നത്. Imposing his will upon a little black boy, and the little black boy submitted. I puzzled myself. എനിക്ക് എന്തത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇവര് എന്ത് ഇതാണ്? Why should this black boy submit himself to the white? Jamaica free ആയി, they have been liberated. എന്നിട്ടും എന്തിനാ ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു sort of racial supremacy? So in the picture you can see that the Europeans ordering the slaves to do work on the land, in their own land. ജമൈക്കയിലെ തന്നെ വർക്ക് ചെയ്യിക്കുന്നത് ഈ യൂറോപ്യൻസ് ആണ്. So that sort of the third paragraph കാണാം. So besides, he saw that the white boy, even at a young age, was aware of his power over the black. He was sad to see that the blacks, like the boy and himself, have always been slaves. അപ്പോഴാണ് പെട്ടെന്ന് ഒരു ഉള്ളിലൊരു ഇൻട്രോസ്പെക്ഷൻ, നെറേറ്ററിന്റെ ഉള്ളിലെ ഇൻട്രോസ്പെക്ഷൻ, that they were always slaves. ആ സ്ലേവ്സിന്റെ ഇത് കാണുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ. സ്ലേവ്സ് we really not had what you call slaves, പക്ഷെ whatever command that the master says, അത് സ്ലേവ്സ് ചെയ്തോളണം. And the master has complete rights over the slaves. അപ്പൊ ഇത് ഒരു ഭാഗം. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഡേ, പിറ്റേ ദിവസം രാവിലും ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവര് രണ്ടുപേരും വീണ്ടും കളിക്കുക. ഈ രണ്ട് കുട്ടികളും കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. But to his utter astonishment, the little dark boy was striding imperiously up and down, while the white youngster walked abjectly behind him. The black boy was ordering the white one to bring him a banana, and the white obeyed, brought the banana, peeled it, and handed it over to the black. അടുത്ത ദിവസം നേരെ റിവേഴ്സൽ ഓഫ് റോൾസ് ആ കാണുന്നത്. നറേറ്റർ അതിലെ പാസ് ചെയ്തപ്പോ കാണുന്നത് എന്താ? അവിടെ കറുത്ത കുട്ടി, ദ ബിഗർ ബോയ്, അവൻ ഇരുന്നിട്ട് അവൻ അങ്ങോട്ടും കൊണ്ട് നടന്നിട്ട് ഹീ ഈസ് കമാൻഡിങ് ദിസ് വൈറ്റ് ബോയ്, നീ പോയി ബനാന കൊണ്ടുവാടാ. സോ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ ഫൈൻഡ് ദാറ്റ് ഇൻ പേജ് 65 ലാസ്റ്റിൽ കാണാം അത്. സോ ഐ എം റീഡിങ് ദാറ്റ് പാർട്ട്. To my utter astonishment, last two lines. To my utter astonishment, the little dark boy was striding imperiously up and down the lawn, while the white youngster walked abjectly behind him. Give me a banana. The little boy ran to the house and reappeared shortly with the banana. Peel it for me.
the little white boy peeled the banana and handed it over to his dark master. And there reversal of roles. But a white boy is doing whatever the black boy commands. അപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത്, ഓഹോ, ഇതൊരു കളിയാണല്ലോ. This is some sort of a game that is being played. So ആ സമയത്ത് he also saw a white man over there. This white man is observing this game. So the narrator thought the white man had been wondering at the game the boys played. He didn't know who the man was. All he thought was that the white man was feeling hurt at the sight of a black boy giving orders to a boy of his white race. To save him from his puzzle, the narrator explained the game to the white man. അപ്പോൾ ഈ നെറേറ്റർ ബ്ലാക്ക് ആണ്. നെറേറ്റർ കാണുന്നത് ഇതാണ്, ഒരു വൈറ്റ് മാൻ ഈ കളിയെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ നമ്മുടെ നെറേറ്റർ അങ്ങനെ ആലോചിച്ചു പോവുക, ഓ അയാൾക്ക് ആകെ സങ്കടം തോന്നുന്നുണ്ടാവും. സാധാരണ രീതിയിൽ ഇതുവരെ ഈ കാലം വരെ ഉണ്ടായത് വൈറ്റ് സുപ്രീമസി ആയിരുന്നു. ഇപ്പോ ഇതാ അവിടെ കുട്ടികൾ കളിക്കുന്നതിൽ സീൻ എന്താ, the black boy is commanding the white boy. അപ്പോ ഈ നറേറ്ററിന് മനസ്സിൽ ഒരു വേദന തോന്നുക. So he wants to explain this to this white man. ഒന്നും കൂടി ഞാൻ വായിച്ചാൽ, I hope you will understand that. The narrator thought that the white man had been wondering at the game the boys played. ഇവർ എന്ത് കളിയാണ് കളിക്കുന്നത്? He didn't know who the man was. അത് സസ്പെൻസ് ആണ്, ഞാൻ ഇപ്പൊ പറയുന്നില്ല. All he thought was that the white man was feeling hurt at the sight of a black boy giving orders to a boy of his white race. അപ്പൊ എപ്പോഴും ആ ഒരു വൈറ്റ് സുപ്രീമസി ഉണ്ട്. അപ്പോ ഇവിടെ കാണുന്നത് ബ്ലാക്ക് ബോയ് ഓർഡറിങ് എ വൈറ്റ് ബോയ്. ഇതൊന്നും ഒരിക്കലും ഇല്ലാത്ത ഒരു ഇതാണ്. To save him his puzzle, the narrator explained the game. അപ്പോ the narrator, ഈ ബ്ലാക്ക് പേഴ്സൺ ചെന്നിട്ട് ഈ വൈറ്റ് മാനോട് പറയുക, this is a game that we all play in Jamaica. ഇത് സാധാരണ നമ്മൾ ജമൈക്കയിൽ കളിക്കുന്ന ഒരു ഗെയിമാണ്. അതായത് we always play what we call this role reversal. That is, one day we even if it is a game played between two blacks ആണെങ്കിൽ പോലും, one person on one day becomes the white person and he orders the other person, and the next day there is a role reversal. അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഗെയിം കളിക്കുന്നതാണ് അത്. Don't worry, we will read this A.L. Hendricks' narrative, page 66 മൂന്നാമത്തെ പാരഗ്രാഫ്. അത് I know what you're thinking. You're thinking that maybe the black race is superior to the white race because you saw the little dark youngster on the lawn ordering the little boy around. Don't think that. അതൊന്നും അല്ല. It's a game they play. Alternate days, one is the boss and the other is a servant. It's a grand game. I used to play it, and maybe so did you. Yesterday I saw the little boy bossing the dark one, and I was worried all day over the dark boy's realization of his inferiority so young in life. We are silly, we grown-ups, aren't we? So the narrator is explaining the alternatively, don't worry, this is just a game that we always play. Alternate days, one is the boss and the other is a servant. It is a grand game. I used to play it, and maybe so did you. So ഇതൊക്കെ ഒരു ഗെയിമാണ്. ഡോണ്ട് വറി. നമ്മൾ അഡൽട്സ് മാത്രം we think that these are all a sort of silly game. We are silly, we grown ups, aren't we? നമ്മൾ അഡൽട്ട് ആവുമ്പോഴത്തേക്കും what we start thinking about all these racial differences and all. കുട്ടികളാവുമ്പോൾ there is no problem. ചെറുപ്പത്തില് they play this role reversal and all that. Once they become adults, they start understanding, ഇങ്ങനെ ഒരു racial superiority ഉണ്ടെന്നൊക്കെ. So racism is not found in a child's mind. It is a creation of the complex adult. എല്ലാത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. ചെറുപ്പത്തില് when you are a child,
there were many things that you feel were that you felt are sort of equal. Anybody can do it. But as you grow up and you understand the ways of the world, you start thinking, either I am supposed to do only like this, അല്ലെങ്കിൽ I am a person who is supposed to be superior and things like that. Usually in the life of a family also maybe we can see that. ഇപ്പോൾ കുറെ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പണ്ട് even the psychologists used to say that the condition or the girls were sort of preconditioned. The preconditioned notion is that girls are generally relegated to the kitchen and the boys are supposed to do the manly work. The manly work nu ipo oru veliya question aanu, but pandatha kaalam anganeyirunnu. Adayathu even I think Prashant explained about how in their family itself, even though the sister was highly educated, the brother who even failed in an examination was given priority to continue his studies. അത്രത്തോളം that sort of thing was there before. ഇതൊന്നും ഇപ്പോൾ ഈ കാലത്ത് ടോട്ടലായിട്ട് ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, പക്ഷെ എന്നാലും many houses this is not there. പക്ഷെ മിക്ക സ്ഥലങ്ങളും ഇപ്പോഴും you might hear this phrase, അവൻ ഏട്ടനല്ലേ, അല്ലെ അവൻ ആൺകുട്ടിയല്ലേ, അവൻ ചെയ്യട്ടെ. That phrase, avan aangutti alle, avan cheyate. So that sort of that feeling is still rampant in many homes even now. But it is slowly coming down because we know that in many places the women are are leading the roles now, and soon even there will be role reversals. I think in the beginning I talked about house husbands now. Previously the kitchen was only for the woman. ഇപ്പോൾ അത് മാറി. many westernized, ഇവിടെ നാട്ടിൽ എത്രത്തോളം മാറിയെന്ന് അറിയില്ല, എന്നാലും western countries there is this perfect role reversal where the woman maybe works in the morning hours and the husband stays back and cooks for the children, takes the children to school, and even does the laundry. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വൈകുന്നേരം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും after his rest he goes for work and the woman comes home and takes charge of the household. So this sort of role reversalum or role equality is now more, and previously that was not there. And ഒരു കുട്ടിയുടെ മനസ്സിൽ there is no sort of racism. This racism is only the creation of an adult. So this is basically the story. The last section is very interesting. Last 2 paragraphs ഞാൻ വായിക്കുകയാണ്. About the narrator says, we are silly, we grown-ups, aren't we? നമ്മളല്ലേ, we create this sort of racism. അപ്പോൾ the man was, I'm reading that paragraph, last but second paragraph. The man was surprised at my outburst. He looked at me smiling. White man aane. I know all about the game. The boys are brothers. ഈ 2 കുട്ടികളുണ്ടല്ലോ, ഇവരെ ഈ 2 കുട്ടികളുണ്ടല്ലോ, അവര് they are brothers, my sons. He pointed to a handsome brown woman on the veranda. അവിടെ ഒരു ലേഡി ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. He pointed to that handsome brown woman on the veranda who had just come out to call in the children. That is my wife. I smiled. My spirit laughed within me. This is Jamaica, I said in my heart. This is my country, my people. So at the end, the narrator realizes that although Jamaica was colonized by the Europeans, the new Jamaica is actually a mix of what you call cross cultures. The whites come over here and some of them find love or affection with the Jamaican
people, and they marry, and there is a sort of intercultural link going on. And because of that, here also you can see two children. Possibly one is black and one is white because of the genes, Genes. And from an observer's point of view, he felt that the white boy was ordering the black boy. The next day they saw that the black boy was ordering the white boy. So, he somehow didn't understand this. Only when it was explained by the parent, he felt satisfied how Jamaica is now a free country, and all these cross culture or acculturization happens. And so this is the story. I will stop here, and we have a video to be played, but just prior to the video, let us if you have any doubts, we need to finish that first. Maybe the story you might have to understand a little bit more in depth. So I will pass this on to the teachers who are here, and if they could add, then we could continue with the video. Over to you, Prashant. സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ ഈ റേസിസം എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ നമ്മളുടെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ആണ്. അത് ശരിക്കും ഉള്ള ഒരു അബ്സ്ട്രാക്ട് ഐഡിയ ആണ്. അത് കോൺക്രീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനമല്ല. അത് നമ്മൾ കുട്ടികൾ എപ്പോഴും മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. റേസിസം മാത്രമല്ല, ജെൻഡർ ആയാലും ഒക്കെ ഇറ്റ്സ് എ സോഷ്യൽ കൺസ്ട്രക്ട്. നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെക്കുന്ന ഒരു ഐഡിയ മാത്രമാണ് അത്. അങ്ങനെ ശരിക്കും ആക്ച്വലി ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് എക്സിസ്റ്റ് എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ കൃത്യമായിട്ടുള്ളൊരു ലെസൺ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ, അത് റേഷ്യൽ ആയാലും ജെൻഡർ ആയാലും ഏത് തരത്തിലായാലും ഓൾ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ, മാർജിനലൈസേഷൻ, ഇതെല്ലാം തന്നെയും ഒഴിവാക്കി ഒരു ബൗണ്ടറി ഇല്ലാത്ത ഒരു വിശാലമായ എന്താ പറയാ ഒരു ലോകത്തിലേക്ക്, അങ്ങനെ ഒരു ലോകം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ, സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കാനായിരിക്കണം ഇനിയുള്ള തലമുറ ശ്രമിക്കേണ്ടത്. അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ലക്ഷ്യത്തിലേക്കായിരിക്കണം നമ്മളുടെ എല്ലാ ആക്ഷനും വേണ്ടത് എന്നുള്ള വളരെ വളരെ എളിമയാർന്ന ഒരു സന്ദേശം തന്നെ ഈ ഒരു ലെസണിൽ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നതാണ്. ഇത് എത്ര പറഞ്ഞിട്ടും മതിയാവാത്തൊരു വിഷയമാണ് ഈ റേസിസം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ തന്നെ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിന് നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. മാർജിനലൈസേഷൻ, റേസിസം, ഹിറ്റ്ലർ, നാസിസം, എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ട്. ഇനിയും അടുത്ത തലമുറയിലും നമ്മൾ ഒരുപക്ഷെ ഇത് തന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കണം. കാരണം ഈ ഒരു ബോധം, നമ്മളെ മൈൻഡ് സെറ്റ് ആണ് മാറേണ്ടത് എന്നാണ് ഇത് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നത്. ആ മൈൻഡ് സെറ്റ് മാറാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ തരത്തിലുള്ള പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള ലെസൺസിലൂടെ നമ്മൾ കുട്ടികൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവും തന്നെയാണ് ഞാൻ കരുതുന്നത്. കാരണം നമ്മളുടെ ഒക്കെ ജനറേഷൻ, ഞങ്ങൾ ടീച്ചേഴ്സിന്റെ ജനറേഷൻ കുറച്ചുകൂടി മനസ്സിലാവും. കാസ്റ്റിസം, ഈ റേസിസം വേൾഡ് വൈഡ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നമ്മൾ അനുഭവിച്ച കാസ്റ്റിസമാണ്. അപ്പൊ ഈ കാസ്റ്റിസത്തിൽ നിന്നും ഇപ്പോഴും നമ്മൾ മോചിതരായിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം. അപ്പൊ ഇനിയും മുന്നോട്ട് ഒരുപാട് പോവാണ്ട്, വി ഹാവ് മൈൽസ് ടു ഗോ. നല്ലൊരു ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക്, നല്ലൊരു ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള ബ്രദർഹുഡിലേക്ക്, ഹ്യൂമാനിറ്റിയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിച്ചേരാൻ ഒരുപാട് ദൂരം യാത്ര ചെയ്യാനുണ്ട് എന്നത് നമ്മൾ ഓർക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് പ്രേം സാർ. താങ്ക് യു സംഗീത. This particular phenomenon of racism, it's not quite familiar to us. നമുക്ക് ഇന്ത്യയിലൊന്നും നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു റേസിസം ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇഷ്യൂ നമുക്ക് അറിയില്ല. പകരം നമുക്കറിയുന്നത് ജാതി വ്യവസ്ഥയാണ്. ജാതി ഇതിന്റെ മറ്റൊരു വശം തന്നെയാണ്, ഒന്ന് തന്നെ രണ്ടും. ഒരാൾ കളറിന്റെ മുകളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആര്യൻസ് ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ ആര്യൻ എന്ന് പറയുന്ന അതിൽ അവരെ അഹങ്കരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഒരു കാലത്ത്, ഇപ്പൊ എനിക്കൊക്കെ നല്ല ഓർമ്മയുണ്ട്, ആ ഒരു അനുഭവം ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഉയർന്നത് താഴ്ന്നത്, ഞാൻ രണ്ടും വിത്തിൻ കോട്ട്സ് ആണ് പറയുന്നത്, കോട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഉയർച്ചയും താഴ്ചയൊന്നും ആക്ച്വലി ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മൾ ധരിക്കുന്നതാണ് ഈ ഉയർച്ചയും താഴ്ചയൊക്കെ. നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ, കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൊല്ലവർഷം എനിക്ക് പഠിക്കാനുണ്ടായിരുന്ന ഇയാളുടെ ഒരു എസ്സേ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഐ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഇസ് സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കറുടെ കുട്ടിക്കാലത്തിനെ പറ്റിയിട്ട്, ബർത്തിനെ പറ്റിയിട്ടെന്താണ്. അങ്ങനെ ടെണ്ടുൽക്കർ ജനിച്ച ഹോസ്പിറ്റലിൽ പണ്ടൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, ഇന്നത്തെ മാതിരി ഒന്നുമല്ല, കുറച്ചുകൂടി ക്രൂഡാണ് എല്ലാ സാധനങ്ങളും. അപ്പൊ ടെണ്ടുൽക്കർ ജനിച്ച ഉടനെ തന്നെ ടെണ്ടുൽക്കറുടെ എന്തോ ഒരു മറുകോ എന്തോ ഒരു ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ മാർക്ക് ഇയാളുടെ ചാച്ച എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾ കണ്ടു അത്രേ. പക്ഷേ കുളിപ്പിച്ചിട്ട് കുട്ടിയെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികളെ കുളിപ്പിച്ച് തിരിച്ചോണ്ടൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നപ്പം വേറൊരു കുട്ടിയായി പോയി. അപ്പൊ ഈ ചാച്ച എന്ന് പറഞ്ഞ ആള് പറഞ്ഞത്ര ഇതല്ല നമ്മളെ കുട്ടിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ മാർക്ക് ഉണ്ട്, എന്തോ ഒരു കലയോ മറുകോ എന്തോ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ നോക്കിയപ്പോ എന്താ വെച്ചാൽ ഈ കുട്ടിയെ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയി കടത്തിയിരിക്കും.
അവരൊരു ഫിഷർ വുമണാണ്, അവരെടുത്താ കൊണ്ടുപോയി കിടത്തിയിരുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു പക്ഷേ അയാള് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ സച്ചിൻ ടെണ്ടുൽക്കർ നല്ല മീൻപിടുത്തക്കാരനായിരുന്നു. അപ്പൊ ഒരു ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് പറ്റിയാൽ പോലും നമ്മളെ ആളുകളെ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ജാതി മതമൊന്നും അല്ല നമുക്ക്. അതാ ഒരു വശം. അതാ. രണ്ടാമത്തെ വശം പറയുന്നത്, എന്റെയൊക്കെ കുട്ടിക്കാലത്ത് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട്, ചെറിയ ഓർമ്മയുള്ളൂ, ഞാനൊരു 1-2 വയസ്സൊക്കെ ഉള്ള 2-3 വയസ്സുള്ള സമയത്തായിരിക്കും എന്റെ വീട്ടിലൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേക ജാതിക്കാരായ ആൾക്കാർക്ക് കുഴി കുത്തിയിട്ടാണ് ഭക്ഷണം കൊടുത്തിരുന്നത്. അന്ന് എനിക്ക് ഒരിക്കലും മനസ്സിലാവാത്തൊരു സാധനമാണ് കുഴി കുത്തിയിട്ട് എന്തിനാ ഭക്ഷണം. കുഴി ഒരു നിലത്തൊരു കുഴി കുഴിച്ചിട്ട് അതിലൊരു ഇലച്ചീന്ത് വെച്ചിട്ട് അതിലാണ് ഭക്ഷണം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഈ ഭക്ഷണം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്ന എന്റെ ബന്ധുക്കൾക്കോ അത് കഴിക്കുന്ന അവർക്കോ അതിലൊരു വിഷമവും തോന്നിയിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ തമാശ. അത് കഴിഞ്ഞ് സ്കൂളൊക്കെ പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ഉണ്ട്, അതായത് ഇന്നെ ആൾക്കാരുമായിട്ട് കൂട്ടുകൂടാൻ പാടുള്ളൂ. അപ്പൊ ജാതി എത്രത്തോളം ഡോമിനന്റ് ആയിട്ടാണ് കളിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത്, ആളെ മഹത്വം നോക്കിയിട്ടല്ല, ആളുടെ വ്യക്തിത്വം നോക്കിയിട്ടല്ല അന്ന് ആളുകൾ സംസർഗം ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നത്, പകരം ആളെ ജാതി നോക്കിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ ജാതി വളരെ കൃത്യമായിട്ട്, ജാതിയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളെ ഉയർച്ചയും താഴ്ചയൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് കിണറ്റിൽ നിന്ന് വെള്ളം എടുക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല. അതൊക്കെ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് ഇപ്പൊ ഞാൻ മുതിർന്ന എന്റെ PG കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം സൗത്തില് തെക്കു ഭാഗത്ത് പോയി ഒരു വീട്ടിൽ ചെന്നപ്പോ അവര് എന്നോട് പച്ചയ്ക്ക് ചോദിക്കേണ്ടായി എന്ത് ജാതിയാണ്. കാരണം ജാതിയില് കുറച്ച് കുറഞ്ഞതാണെങ്കിൽ അവരെ കിണറ്റിൽ വെള്ളം മുക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല. ഇത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഒരു 1985-89 ആ കാലത്താണ്. അപ്പൊ അത്രയും പ്രബലമായിട്ട് സംഗീത പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മളെ മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ ജാതി വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് കുറേയൊക്കെ മാറിപ്പോയി. നിങ്ങൾക്ക് കുട്ടികൾക്കാർക്കും തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്യൂ അറിയുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. മാത്രമല്ല ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ വളരെ ചെറിയ ഏരിയയിൽ, അതായത് കല്യാണം അങ്ങനത്തെ സമയത്ത് മാത്രമേ ജാതി മതമൊക്കെ നോക്കാറുള്ളൂ. സാധാരണഗതിയിൽ ഇന്ന് ജാതി ഏകദേശം തുടച്ചു നിൽക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് റേസിസവും. പക്ഷെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ ആൾക്കാർക്ക് അതുണ്ട്. കാരണം ഈ വൈറ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റി, ഇപ്പൊ US-ലൊക്കെ വൈറ്റ് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഡോമിനന്റ് ആയ ടെക്സസ് പോലത്തെ ഭാഗത്തൊക്കെ നിങ്ങൾ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ആളുകൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞുതരും, ഇന്ത്യക്കാരെന്നുള്ള എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് കറുത്ത സ്കിൻ ആയതുകൊണ്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം, കുറച്ച് ആൾക്കാർക്ക് ഇങ്ങനത്തെ സ്ഥലങ്ങളുള്ള സ്ഥലമാണ് ഈ ടെക്സസ് എന്നൊക്കെ. അപ്പൊ ടെക്സസിലൊക്കെ ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കും, രാത്രിയൊക്കെ പോകുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കും. നേരെ മറിച്ച് വാഷിങ്ടണിലോ ന്യൂയോർക്കിലോ ഒന്നും ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ പ്രശ്നമില്ല. കാരണം എല്ലാ ജാതിക്കാരും എല്ലാ കളറുകാരും അവിടെ മിക്സ് ചെയ്യും. അപ്പൊ ഈ ജാതി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ശരിക്കും പറഞ്ഞ ആളുകളുടെ ഉള്ളിൽ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇത്തരം ടെക്സ്റ്റുകൾ അത് കാണിക്കുന്നത് അവരെ ഫീലിംഗ് ആണ്. ഒരു പക്ഷേ ഇത് അതർ, അതായത് മറ്റേ ആളെ എങ്ങനെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. നമുക്കിപ്പോ ഉയർന്ന ജാതിക്കാർക്ക് എന്തും ചെയ്യാം, പക്ഷെ മറ്റേ ആളുടെ ഫീലിംഗ് ആണ് ഇവിടെ. അതുപോലെ റേസിസത്തിൽ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന വൈറ്റ്സിന് എന്തും ചെയ്യാം, ബ്ലാക്ക് അത് ചെയ്യുമ്പോഴാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കോഴിക്കോട് കുറച്ച് മുമ്പേ ഒരു ചിത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു വൈറ്റ് ബോയും ഒരു ബ്ലാക്ക് ബോയും നിൽക്കുന്നത്. ഈ വൈറ്റ് ബോയ് കളിക്കുകയാണ്, ബ്ലാക്ക് ബോയ് അയാളെ മുമ്പിൽ നാണക്കേടുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഷ്രിങ്ക് ചെയ്ത് ഷെയിംഫുൾ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു ചിത്രം ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ അത്ര ഒരുപാട് ചിത്രങ്ങൾ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പൊ കറുത്തവന് വെളുത്തവന്റെ മുമ്പിൽ ഇന്നും നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു മുട്ടടിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു ചൊല്ല് തന്നെ ഉണ്ട്, സായിപ്പിനെ കാണുമ്പോൾ കവാത്ത് മറക്കാന്ന്. അതായത് സായിപ്പ് മുന്നിൽ വന്നാൽ നമുക്ക് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ അപ്സെറ്റ് ആവുകയും നമ്മൾ ഇൻഫീരിയർ ആണ് നമുക്ക് പിന്നെയും തോന്നുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെ ഒരുപാട് അവസ്ഥകളുണ്ട്. ലാംഗ്വേജ് ഒരു ഘടകമാണ്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് അവസ്ഥകളുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഞാൻ വിശദമായിട്ട് കടക്കുന്നില്ല, കാരണം ഇത് കുട്ടികളുടെ ഇനി ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിന് ഉത്തരങ്ങൾ പറയേണ്ട സമയമായി എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി പറയാം. ഞാൻ 7ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നത് ലൈബീരിയയിലെ വെസ്റ്റ് ആഫ്രിക്കയിലായിരുന്നു. ആ പഠിക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് പോലും കളേർഡ്, അതായത് ഏഷ്യൻസ്, എന്റെ ഫാദർ അവിടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രൊഫസർ ആയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു നല്ല സ്കൂളിലായിരുന്നു. പക്ഷെ ആ നല്ല സ്കൂളിൽ പോലും ഫസ്റ്റ് 2 ബെഞ്ചസ് യൂറോപ്യൻസിനും ഏഷ്യൻസും, മറ്റവർക്ക് ബാക്കില. അതായത് അവരുടെ രാജ്യമാണ്, സ്വന്തം രാജ്യത്ത് അവര് ബാക്കില. അന്നൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതേപോലെ കളിക്കുമ്പോൾ പോലും നീ എന്തിനാ അവരോട് കളിക്കുന്നത്, നിനക്ക് പുറത്ത് വൈറ്റ്സ് ഇല്ല, അവരുടെ കൂടെ കളിച്ചുകൂടെ. ഈ ഒരു ടീച്ചേഴ്സിന്റെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് പോലും, ടീച്ചർ ബ്ലാക്ക് ടീച്ചറാണ് എന്നിട്ട് പോലും അത്രത്തോളം എനിക്ക് നല്ലോണം ഓർമ്മയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ കഥകൾ വരുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എടുക്കാൻ. റിയാലിറ്റി, ഇത് ഫിക്ഷൻ അല്ല ആക്ച്വലി. ഹലോ സർ. സർ ചാപ്റ്റർ എനിക്ക് അത്ര ഫെമിലിയർ അല്ല, എടുത്തിട്ടില്ല. പക്ഷെ ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയ രീതിയിൽ തന്നെ സർ അത് നെറേറ്റ് ചെയ്തു. താങ്ക് യു. And Prashant sir ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ I was also reminded of one textbook that was prescribed for us, Native Media and English എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു ടെക്സ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ ഒരു 3rd സെമസ്റ്ററിൽ. അതില് ഈ കാസ്റ്റ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ക്ലിയർ ആയിട്ട് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതില് മറ്റേ സത്യമേവ ജയത്തെ എപ്പിസോഡ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് അത് പറഞ്ഞു തന്നത്. അതില് ഒരു ഇൻസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് വേർ an IAS ഓഫീസർ, അയാള് കഷ്ടപ്പെട്ട് IAS ഓഫീസർ ആയി
എന്നിട്ട് what happened was just because he belonged to a caste which is lower, അയാളുടെ സബോർഡിനേറ്റ്സ് അയാളുടെ ഓഫീസിൽ പോലും കയറൂലായിരുന്നു. അയാൾക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ഗ്ലാസും പ്ലേറ്റ്സും. സബോർഡിനേറ്റ്സ് ആണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അയാളുടെ ക്യാബിന്റെ അകത്ത് കയറാൻ അവർക്ക് മടി, ഫയൽസ് കൊണ്ടു കൊടുക്കാൻ മടി, അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിട്ട് ഭയങ്കര ഹെറാസ്മെന്റ് ഫേസ് ചെയ്തിട്ട് ഫൈനലി ഹി റിസൈൻഡ് ഫ്രം ദാറ്റ്. അപ്പം അത്രയ്ക്കും സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് കാസ്റ്റ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്ന നമ്മളുടെ ഒരു കൺട്രിയിൽ നിന്നും അല്ല കുറേയൊക്കെ ഇപ്പൊ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ നന്നായിട്ട് അവെയർ ആവുക, നമ്മൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അതൊന്നും പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാണ്ട് നിൽക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു മെസ്സേജ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഈ സ്റ്റോറി. കോളേജ് ക്യാമ്പസ് ഈ കോളേജ് ക്യാമ്പസ് ആണ് ഒരേ ഒരു സ്ഥലം ഇതൊന്നും അത്ര പ്രകടമല്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലം എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. ക്യാമ്പസ് ഇസ് ദ ഓൺലി പ്ലേസ് വേർ യു കൻ ബി റീഡ് ഓഫ് ഓർ മേ ബി എബവ് ദിസ് കാസ്റ്റിസം. അതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്ഥലം ക്യാമ്പസ് ആണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അത് അങ്ങനെ തന്നെ നിലനിർത്താൻ നമ്മളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതെ അതെ, നമ്മളും ട്രൈ ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ സ്റ്റുഡൻസ് എത്രയോ ഫോർവേഡാ. അവരങ്ങനെ നിൽക്കാൻ പറ്റട്ടെ അവർക്ക് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ. അതെ 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 സർ. Thank you very much, and hope that the class was good. മറക്കണ്ട, നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് സ്കിൽസ് 1 യൂട്യൂബിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ടു ഓൾ ദ ഡിസ്കസൻസ് ഹു കെയിം ടുഡേ, ഡോക്ടർ പ്രശാന്ത്, സായി ഗീത, നോവൽ ആന്റണി, സുബിൻ വർഗീസ്, സംഗീത, because having so many a galaxy of teachers in this really makes this session colorful. And I'm sure that other teachers will also join in, and we also would like to have student ambassadors to come in. So please don't forget to subscribe on the channel, and also keep looking at the link www.englishskills1.com. ആ ലിങ്കിൽ യൂട്യൂബ് ലൈവ് സെഷൻസ് പൊതുവെ 4th സെമസ്റ്റർ വൈകുന്നേരം 7:15 തന്നെയായിരിക്കും. അത് ഇനി സൺഡേ ഇല്ല, സാറ്റർഡേയും ഇല്ല, ഇനി അടുത്തത് മൺഡേ ആണ്. സോ താങ്ക് യു വെരി മച്ച്, ആൻഡ് ഗുഡ് നൈറ്റ് ടു എവറിബഡി.